Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Sejak perjanjian Abraham ditandatangani pada tahun 2020 dan menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab, pemerintah Amerika Serikat dan Israel ingin memperluasnya ke Arab Saudi. Tapi keinginan Presiden Donald Trump merelokasi warga Palestina di Gaza ke Mesir dan juga Yordania memperumit upaya ini. Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump melontarkan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza ke negara Arab di sekitarnya. Dalam salah satu kesempatan, ia ditanya soal kemungkinan reaksi dari Arab Saudi. No. So the Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. Nope. Are they demanding a path towards a Palestinian state or any other recognition Everybody's of that demanding one thing. You know what it is? Peace. We want peace. We want people to stop being killed. But everybody's demanding one thing. Very simple, peace. Sebelum meletusnya perang Israel-Hamas, media ramai memberitakan proposal normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sebagai perluasan Abraham Accords atau Perjanjian Abraham. Perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab saat pemerintahan pertama Donald Trump. Trump is trying to do now in the context of the hostage deal and the push towards a mega deal with the Saudis, including normalization between Saudi Arabia and Israel, actually correlates almost 100% to the Biden plan. And any reasonable, fit Israeli prime minister, Israeli government would have grabbed on to this idea a long time ago. Meski gencatan senjata di Gaza memberi momentum baru pada upaya mendorong perluasan Abraham Accords, menurut pengamat isu relokasi Gaza ikut mempersulit realisasi proposal ini. That is unlikely to lead to a broader normalization between Israel and Saudi Arabia. What it is going to do is just continue this path of destabilization across the region that we've seen in the past 15 months with very little to show for it. Pemerintah Arab Saudi telah mengukuhkan kembali dukungannya bagi negara Palestina merdeka, dan normalisasi dengan Israel hanya bisa dilakukan dengan syarat berdirinya negara Palestina. Normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel juga dipersulit opini publik di masing-masing negara. Berbagai survei menunjukkan mayoritas warga Saudi menolak normalisasi dengan Israel. Angkanya hampir 70% dalam survei Doha Institute. Sementara 64% warga Israel menolak normalisasi dengan Arab Saudi bila mengharuskan Israel mengakui negara Palestina, menurut survei Jerusalem Center for Foreign Affairs. I guess there's hope that maybe, giving Israel the promise of relations with Saudi Arabia, which given its importance in the Arab and Islamic world, it would be a huge breakthrough diplomatically for Israel. And so the idea is that, well, if we can hold out this carrot, hold out this, promise, that might get Israel to finally compromise to give some form of statehood to the Palestinians. Pada saat yang sama, Stephen Zun mengamati pemerintahan Benjamin Netanyahu enggan berkompromi soal isu Palestina dan memilih opsi militer karena merasa mendapat dukungan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemasukan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar menurut Comscore dan Deadline, dan bahkan turun dibandingkan 2023. Pelaku industri film sedikit lebih optimis memasuki 2025 dengan pudarnya dampak dua pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Berikut laporan Nova Perwadi dari VOA. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like, the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi.
Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available, in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.